My name is Selena. My name is Hallie. We are close friends. We make videos to show you interesting aspects of Korean and Australian culture and to make English and Korean language tutorials. 안녕하세요, 셀리나입니다. 안녕하세요, 할리입니다. 저희는 저희 비디오를 통해 호주와 한국 문화 그리고 영어와 한국어를 더 쉽고 재미있게 알려드리겠습니다. 글로벌한 친구가 돼요. Let's be friends! Yay! Do you have the time? Do you have the time? 과연 무슨 뜻일까요? Let's find out! Excuse me, Yes. do you have the time? Time? 뭐 시간 있냐고? I have boyfriend. 남친 있어. What? 네, 이렇게 많은 분들이 Do you have the time이 지금 시간 있냐는 뜻으로 잘못 알고 있는데 진짜 뜻을 알아보겠습니다. Excuse me, Hi. do you have the time? Yeah. It's 10 o'clock. Thanks. Cool. So, do you have the time really means what's the time now? Do you have the time의 진짜 의미는 지금 몇 시예요? 바로 이 뜻입니다. 그러면 지금 시간 있어요? 이건 어떻게 말하면 될까요? 그냥 the를 빼고 do you have time? 이렇게 말해도 되지만 잘 사용하지 않습니다. 그러면 어떻게 말하면 될까요? Do you have a minute? Do you have a minute? Do you have a second? Do you have a second? Are you free now? No. Can I borrow you anyway? Whatever. 지금까지 Do you have the time의 진짜 뜻에 대해서 알아보았습니다. Now you know what the true meaning of do you have the time is. Thank you for watching our video. Don't forget to like and subscribe to our channel. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 그러면 다음에 봐요. See you later!